Good morning everyone. How are you students? I hope you all are very good, right? So children, I hope you have done those riddles. Yes, on Friday? Yes. So children, today we are going to start a new chapter. That is our chapter number 6, birds. Okay. So all of you open your page number 36. Okay. So here is our chapter, birds and their bodies. Okay, so like all of us having legs and arms, yes, we have arms, we have legs to walk, yes, and we have arms to do our all other work, to hold things, to eat, to drink, to do many things, yes. What about birds? Yes, what about birds? They also have 2 feet, right? Just like us, we are having 2 legs, they also have 2 feet. उनके भी 2 पैर होते हैं, right? But उनके हाथों की जगह, but what do they have in the place of arms? उनके पास हाथों की जगह कौन सी चीज़ होती है? And how do these help them? ये चीज़ें उनको कैसे help करती हैं? We have hair on our bodies. Yes, हमारे पास हमारे बॉडी पे आपने देखा होगा हेयर होते हैं, बाल होते हैं. बट बर्ड्स के पास क्या होता है? यस, बर्ड्स हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडीज. यस, एंड दे हैव विंग्स आउट ऑफ wings made up of feathers. Yes, and they help them in place of arms. Yes, just like us, we are having arms. Birds have wings. Yes, so let's start our today's chapter. Okay, so in first part we are going to learn that how do birds fly, है ना? birds उड़ती कैसे हैं? Yes, how do birds fly? Birds are the only animals with feathers on their bodies. Yes, हम सब जानते हैं कि bird जो हैं वो एक ऐसी animal है. Bird are the only animals that have feathers on their bodies. Yes, so as we all know that birds are the only animals with feathers on their bodies. Yes, so they have wings instead of arms. Like human beings have hands to do work. They have wings to do those kind of work. Yes, most of them can use their wings to fly, right? Most of the birds are using their wings to fly. Yes, and they have very strong muscles attached to the wings, है ना? उनकी बहुत ही strong muscles होती हैं जो wings के साथ क्या होता है, attach होती है. Yes, okay, so they use these muscles to flap their wings. वो अपने wings को flap करने के लिए, यानी कि ऊपर नीचे करने के लिए या साइड टू साइड शिफ्ट करने के लिए वो लोग इन मसल्स का यूज़ करते हैं. येस, दे आर यूजिंग दीज मसल्स, दीज स्ट्रॉन्ग मसल्स टू फ्लैप देयर विंग्स. येस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लैप? फ्लैप मीन्स टू मूव अप एंड डाउन और फ्रॉम साइड बाय साइड और साइड टू साइड. येस, so they are using these strong muscles for flapping their wings. Yes, and birds are very lightweight. Yes, birds जो होती हैं वो काफ़ी भारी नहीं होती. they are not too heavy. कुछ birds होती हैं जो बहुत heavy होती हैं और heaviness की वजह से they are unable to fly. But most of the birds are light in weight and because their bones are thin and hollow. Yes, क्योंकि बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं, जो उनके अंदर हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हॉलो होती हैं, अंदर से खोखली होती हैं. यस, हॉलो होती हैं. दे डोंट हैव एनीथिंग इनसाइड देयर बोन्स. यस, दैट इज़ वाई दे आर helping and they are able to fly easily in the sky. Yes, birds are of lightweight because their bones are thin and hollow. Yes, and this helps them to fly easily, right students? See children, this is the picture of a bone of a bird. Yes, see, this is a bird's bone and it is hollow. Yes, and this is very light in weight. Yes, got it? Okay, due to these light bones they are
flying easily, yes, in the sky. And what about the bird's body? Have you noticed the shape of a bird's body? Yes, it is narrow at the front and back and broad in the middle. Yes, this shape helps the bird to fly. Like aeroplanes also have this shape. Yes, if you see, yes, so a bird is narrow from the back and from front, yes, and the middle part, the main body is broad. Yes, the main body is broad. So that is why if you have seen aeroplane also, so aeroplanes are also having this shape only, because this shape helps them to fly in the sky easily. Yes, right. So aeroplanes also have this shape because this shape helps them to fly easily in the sky. Yes, to fly a bird jumps into the air, है ना. उड़ने के लिए क्या करती हैं bird? सबसे पहले air में jump करती हैं and then they flap its wings to push itself upwards and forwards in the air. उसके बाद में वो क्या करती हैं? They are just pushing themselves in the air अपवर्ड, ऊपर की तरफ और सामने की तरफ वो लोग उड़ना शुरू कर देते हैं. यस, एंड देन दे यूजेस इट्स टेल टू टर्न वाइल फ्लाइंग. जब उनको मुड़ना है, कहीं पे कोई टर्न लेना है, एट दैट टाइम दे यूज़ देयर टेल. यस, जस्ट लाइक अगर हम एक्टिवा चलाते हैं या कोई बाइक चलाते हैं तो हम अपने एक्टिवा का या बाइक का हैंडल को यूज़ करते हैं, है ना. बट बर्ड्स क्या करती हैं टर्न लेने के लिए? दे आर यूजिंग देयर टेल टू टर्न. यस, एंड इट स्प्रेड्स आउट इट्स विंग्स टू स्टॉप. जब उन्हें रुकना होता है, व्हेन दे वांट टू स्टॉप, एट दैट टाइम दे यूज टू स्प्रेड देयर विंग्स. वो अपने जो विंग्स होते हैं, जो पर होते हैं अपने, उनको क्या करते हैं? वो उनको खोल देती हैं. दे जस्ट यूज टू स्प्रेड आउट. Yes, it just used to spread it out and then they automatically stop. And do you know, children, that there are more than 10,000 different kinds of birds in the world? Yes, and some birds like ostrich, emu and kiwi cannot fly, right? मैंने कहा था ना, I told you ना, that due to their heavy weight, just like ostrich, emu and kiwi, because of their heavy weight, they are unable to fly. So few birds are there in the world that cannot fly. But see how much big number is this, that 10,000 different kinds of birds in the world are there. Yes, and few birds out of them are unable to fly. They cannot fly, but it doesn't mean that they don't have wings. They are having wings, but they don't fly. Yes, see the pictures of them. See, children, this is the picture of emu. Yes, emu, emu. Its weight is too heavy that it can't fly. Yes, now see, this is the world's largest bird and it lays the world's largest egg also. Its name is ostrich and it also cannot fly. Yes, and see the next picture. This is kiwi. Yes, you have seen now. Yes, in Riddle's video you have seen. Yeah. So children, there are the birds that cannot fly. Yes, I have shown you the pictures also, like ostrich, emu and kiwi. Yes, so how does a bird fly? First it jumps into the air and then it flaps its wings to push itself upwards and then forwards in the air, and then it uses its tail to turn. Yes, whenever while flying it wants to turn, it has to take turn. At that time it uses its tail. Yes, and after that it spread out its wing whenever it want to stop. Yes, okay. So children, now we'll study that which kind of feathers do birds have. Okay, so let's see the next page. Before that, we will
we want to share an important information with you, and that is that owl can turn its head around 3/4 of a circle. Yes, already in my riddle video I taught you that owl is the bird that can turns its head. Yes, that can turns its head. Yes, and we can only turn our head half a circle, है ना, हम आधा ही घुमा पाते हैं, और आउल जो है वो 90% अपने हेड को टर्न कर लेता है. यस, 3/4 ऑफ अ सर्कल को वो, suppose that this is a circle, right? So owl can turn from here till here. Yes, so this much it can turns its head. Yes, and you also know that hummingbirds are the only birds that can fly backwards. We have already learned this through our riddles. Yes, now it's time to learn about feathers, that which kind of feathers a bird is having and how do feathers help them. Yes, so let's read feathers. Feathers help a bird to fly. Yes, of course, because just like human beings have arms to do its work, birds have feathers. Yes, and feathers plays an important role in the life of a bird because they help a bird to fly. Yes, and they also keep its body warm, है ना, वो body को उनके warm भी रखते हैं, गर्म भी रखते हैं. The surface of feathers is oily, है ना, surface जो होता है feathers का वो कैसा होता है, वो oily होता है. So the body of a bird does not get wet, है ना, वो oily इसलिए होता है क्योंकि उनकी जो body है वो गीली ना हो, है ना, so that the body of a bird does not get wet. Yes, and it is like wearing a raincoat, है ना, just like us, when we wear a raincoat in rainy season, what happen, rain will not come to our body and we will not get wet. So just like this, birds also have an oily skin. Yes, the surface of feathers is oily so that they will not get wet. And in some birds, the feathers are brightly colored. Yes, we all are aware of this fact that few birds are really having very colorful feathers. Yes, like peacock, like many birds are there, like parrots also. There are many parrots who are very colorful. Yes, they have many colorful feathers. Yes, सो बर्ड्स हैव 3 काइंड ऑफ फेदर्स, है ना. बर्ड्स के कितने फेदर्स होते हैं, बर्ड्स के जो फेदर्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट पार्ट इज़ फ्लाइट फेदर, सेकंड इज़ डाउन फेदर, थर्ड इज़ बॉडी फेदर. ओके, नाउ लेट्स रीड व्हाट आर फ्लाइट फेदर्स. फ्लाइट फेदर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, दीज आर लॉन्ग फेदर्स एंड दे कैन बी फाउंड इन द विंग्स एंड टेल्स ऑफ अ बर्ड, है ना, ये विंग्स में और टेल में उनके पाए जाते हैं. And they are used birds for flying. They are used by birds to fly in the sky. Yes, they are used for flying. Yes, so that is why they are known as flight feathers. Flying के लिए यूज़ करे जाते हैं, इसीलिए इनको flight feathers कहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ डाउन फेदर्स. सो डाउन फेदर्स कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं काफ़ी और ये फ्लफ़ी होते हैं. फ्लफ़ी मतलब ऐसे पफ्ड अप हुए होते हैं, सॉफ्ट लाइट, और इनके अंदर थोड़ी थोड़ी एयर भी होती है. येस, एंड दे आर वेरी दे आर वेरी सॉफ्ट एंड वेरी लाइट वेट होते हैं. एंड दे आर फाउंड नेक्स्ट टू द स्किन. स्किन होती है ना, स्किन के जस्ट ऊपर ही होते हैं ये वाले फेदर्स. दे कीप द बर्ड्स वार्म. यस, इन फेदर्स की वजह से बर्ड क्या होती है, बर्ड बिल्कुल वार्म रहती है, वार्म, है ना, उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है. इट कीप्स द बॉडी ऑफ अ बर्ड वार्म. ओके, नेक्स्ट इज बॉडी फेदर्स. सो हाउ आर बॉडी फेदर्स, they look like this. Yes, and they cover the body and give birds their shape, है ना. बॉडी फेदर्स क्या करते हैं, बॉडी फेदर्स उनकी बॉडी को कवर करके रखते हैं एंड दे गिव बर्ड्स देयर शेप. गॉट इट, है ना, बॉडी फेदर्स की वजह से उनकी बॉडी को शेप मिल जाता है. ओके चिल्ड्रन, सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फेदर्स आर देयर इन अ बॉडी ऑफ अ बर्ड? 3 kinds of feathers. They are flight feathers, down feathers and body feathers, right? Body feathers
used to cover the body and give birds their shape, and down feathers is next to skin, and they are very soft and fluffy and they keep the birds warm. Yes. And what about flight feathers? Flight feathers are long feathers and they are found in the wings and tails of birds, and they are used for flying. Okay children, got it? So now let's do exercise based on these two topics. Okay, let's start. Okay, so children, first of all we will write today's date, 1st December 2020. Okay, then our first question is fill in the blanks. Okay, so our first line is, first statement is, dash are the only animals with feathers on their bodies. है ना, यही इकलौते ऐसे एनिमल्स हैं, यही एनिमल हैं जिनके feathers होते हैं. Yes, so what do we call them? We call them as birds. Yes, birds are the only animals with feathers on their bodies, right? Now second is, bones of a bird are thin and dash. Birds की जो bone होती हैं, हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है, वी हैव रेड इन अ चैप्टर दैट बोन्स ऑफ अ बर्ड आर थिन. एक तो वो पतली होती है एंड दे आर हॉलो. यस, दे आर हॉलो, राइट. नाउ नेक्स्ट इज, बर्ड्स लाइक डैश डैश एंड कीवी कैन नॉट फ्लाई. है ना, बर्ड्स कौन कौन सी बर्ड्स? लाइक ऑस्ट्रिच, राइट, लाइक एमू एंड कीवी कैन नॉट फ्लाई. ठीक है, बर्ड्स जैसे आपकी ऑस्ट्रिच है, एमू है और कीवी है, ये क्या नहीं कर सकती, ये फ्लाई नहीं करती. ओके, डैश फेदर्स आर सॉफ्ट एंड फ्लफी. कौन से फेदर्स सॉफ्ट और फ्लफी होते हैं? यस, विच फेदर्स आर सॉफ्ट एंड फ्लफी? यस यस, टेल मी. यस, डाउन फेदर्स आर सॉफ्ट एंड फ्लफी. ओके, गॉट इट. नाउ सेकेंड इज, द लास्ट वन इज, some birds have dash feathers. कुछ birds के कैसे feathers होते हैं? Colorful. Yes, some birds have colorful feathers like peacock, parrot, many other birds are there. Yes, those are having colorful feathers. Okay, so these are fill in the blanks. So you have to do these fill ups in your notebook. Okay, so first question is fill in the blanks. The first blank is, dash are the only animals with feathers on their bodies. Yes, so dash are the only animals means कौन से animals हैं जिनके bodies पे feather होते हैं? They are only birds. Yes. Second is, bones of a bird are thin and dash. Yes, birds की bone कैसी होती हैं? They are thin and hollow, right? And birds like ostrich, emu and kiwi can not fly. Yes, जो birds heavy होती है, because of their heavy weight they cannot fly, but it doesn't mean that they don't have wings. They have wings, they have feathers, they have the same body structure just like other birds, but due to their heavy weight they can't fly. Okay, so they are like ostrich, emu and kiwi. Okay, now second last fill up is, dash feathers are soft and fluffy. तो soft और fluffy कौन से feathers होते हैं? Down feathers. Yes, and last one is, some birds have dash feathers. तो कुछ birds के कैसे feathers होते हैं? Colorful feathers they are having. Okay, now let's see the next question. Children, our next question is, give answer in one word. Okay, so our first give answer in one word is, these feathers cover the bird's body. है ना, ये feathers क्या करते हैं? body जो होती है bird की, उसको पूरी body को cover करते हैं. So because they cover the bird's body, they are known as body feathers. Okay, so the answer of this first is body feathers. Okay, now next is, the only bird that can fly backwards. है ना, यही इकलौती ऐसी bird है that can fly backwards. Yes, जो कि reverse में भी उड़ सकती है. Yes, the bird's name is hummingbird. Okay, HUMMINGBIRD, hummingbird. Right, now next is, a name of a bird as well as of a fruit. Yes, it is a name of a bird as well as of a fruit. So which is this? Yes, it is kiwi. Kiwi एक fruit भी होता है. Kiwi is also a
बर्ड, है ना, कीवी एक बर्ड भी होती है और कीवी एक फ्रूट भी होता है. ओके, नाउ द लास्ट गिव आंसर इन वन वर्ड इज इट हेल्प्स अ बर्ड टू फ्लाई, है ना. ये क्या करते हैं, ये बर्ड को उड़ने में हेल्प करते हैं. तो वो क्या होते हैं, फेदर्स. ओके, feathers helps a bird to fly. Yes, feather helps a bird to fly. Yes, so in this way we have to do our give answer in one word in the notebook. Okay, so children, kindly do this work in your notebook in a very neat and clean handwriting. Okay, and take care, stay home, stay safe. God bless you all.